коли з'явилася можливість поділитися своєю історією з дітьми або онуками? Никогда детям я не говорила. Никогда. Может, отдельные моменты мама рассказывала. Потому что не это было самое страшное. Самое страшное было до созревания, покуда все это прошло маломальски. Дело в том, что когда даже в 14 лет мы уже здесь жили, и я поехала в Днепродзержинск, поступила в фельдшерско-акушерскую школу. И мне пришлось бросить из-за того, что когда я поступала, мне говорили, будет общежитие, будет все, а потом не дают и не дают. Теперь-то я поняла. Говорит, то ремонт, то то, то все, и вдруг заявляет не тот, к которому нужно обращаться. Родителей нет, я одна. Что такое 14 лет ребенок? И говорю, что мне же обещали общежитие. А чего вы добиваетесь? У вас отец жив. Я говорю, а что, моя вина, что он не погиб? И получилось так, что я не могу учиться. У меня вот на этой... То я в одной девочке ночую, то в другой. Вот, куда я буду с этими своими книжками и со всем? Вот, и руки все в волдырях вскрылись. Я пошла в поликлинику, надо кровь взять. Пожалуйста, взяли кровь, я очутилась на кушетке. Он говорит, ты когда кушала? Я говорю, вчера. А что ела? Хлеб с помидором. Была столовая, но там не пробиться в этой, не успеваешь в акушерской школе. Была столовая, я знаю, я зашла, а там шофера курят, пьют и обедают. Я выскочила оттуда, все. Ну и мне предложил, а оказывается, кожный врач, к которому я, дерматолог, к кому я обратилась, это наш зауч. А он говорит, что мы вам предоставим отсрочку на год. Но я бы вам советовал перейти в другой вуз. Какой-то, вернее, в другую школу какую. Я вернулась домой с примочками, с бинтами, совсем. Мама говорит, я думала, с тебя толку не будет. Учиться хоть помощь будет, а за тобой еще ухаживать надо. Расчесаться не могу, руки забинтованы. Посрывала я эти бинты. Давай, слезы текут, а я... Все прошло, наладилось. Так что я детям об этом не говорю. Я псих-самоучка. Скільки вам років було тоді і що з довоєнного життя ви пам'ятаєте найбільше? Ну, посчитать, немцы вошли в Днепропетровск 23 августа, а я народилась у декабря. В декабре 41-го года. Ну, родилась в очень тяжелое время. Соседи кто-то выдал немцам, что мама моя еврейка, и началось преследование. Бабушку и дедушку вызывали все время в гестапо
и заставляли признаться, что мама еврейка. Они напрочь отказывались. И под расстрел ставили, и как только не издевались, они все равно твердили. А потом возьми и скажи, что она цыганочка. Она очень похожа была, такая смуглая. Но когда начали они еще и цыгане преследовать, вот тогда пришлось папе нас спрятать. Папа прятал нас в подвалах, по погребах, где только была возможность, он прятал. Вот. Ну, что вам сказать, жизнь была очень тяжелая. Он боялся за маму, они только поженились. Вот. Первый ребенок, за меня боялись. Он прятал у нас в Днепропетровске большие овраги, песчаные карьеры такие. И там вырывали ямы специально, чтобы можно было спрятаться. И когда мы там были с мамой, я маленькая, заплакала. А мимо проходил калмыцкий полк. Калмыки тогда воевали за немцев. И вот после этого, когда чуть не расстреляли нас с мамой, просто попался такой калмык, видимо, у него тоже дети были маленькие. Он нас помиловал с мамой, не расстрелял, а сказал остальным калмыкам, что идемте отсюда, тут нет никого. Вот так мы остались живы. Як ви пригадуєте свою родину, до війни? Яким було ваше оточення? Коли ми виїжджали, уже фашисти були, значить, на околицях міста, батько держав мене на правій руці, і я запам'ятав його щетину. І він казав: Соня, береги дітей. А на той час уже був старший брат Давид, 23-го року народження, і сестричка Ціля, 25-го року народження. А батьки сюди приїхали з ними в 35-му році із колонії Інгулець. Повинен сказати, що ця травма дуже позначилася на моєму здоров'ї. Я дуже хворів в евакуації. Ми були в Узбекистані. От часто хворів. По перших, значить, часах узбеки відносилися до нас досить стримано, але коли мама стала шити їм тюбетейки, виходити на поле, збирати вовну, то вони почали приносити то шматок м'яса, то ліпешку. От, а з часом уже вони, значить, ділилися буквально з усім. Однак я запам'ятав іще такий епізод. Значить, якось принесли, значить, шматочок баранини, причому забили молодого барашка. От мати зробила легенький бульйончик. Як то вийшло так, що зранку я побачив на підвіконні голову цього барашки, а я його гладив, пестив. Було так, що він забігав до нашої хатки. От. І я плакав страшно, запам'ятав я це. Запам'ятав я і коли з матір'ю, значить, був, назвати це, значить, скоріш всього, значить, відчаю вона, значить, впала на значить, топчан. Це було літо
44-го року нас знайшли і надіслали довідку про це, що 14 жовтня 41-го року наш батько загинув у Криворізькому Холокості. І це я запам'ятав, що було з мамочкою. Якщо вам комфортно, розкажіть, будь ласка, що ви проживали під час війни? Но все равно возвращаться опять по погребам. Очень холодно сидеть было, время такое, декабрь месяц. Вот, простуживалась, кашляли, вышли. Потом пришлось уходить, потому что немцы очень зачастили. Очень зачастили. Значит, маму все время дергали туда-сюда. Вот, и папа решил нас за 150 километров от Днепропетровска есть Магдалиновский район, село Колпаковка. Там жила бабушкина родная сестра. Эта сестра нас приютила. Папа нес меня сначала, пронесет какое-то расстояние, потом положит. Мама несет. Она была после родов очень слабенькая, худенькая. Вот, и так мы добрались до села. В селе мы прятались, и в кукурузе нас спрятала бабушка, и на горище, по-украински так. Вот. Но потом пришел староста местный и сказал, что кто-то опять заявил, что тут посторонние люди. И нам пришлось уходить. Папа опять маму 50, ну сколько там нес, половину дороги, потом меня. И по дороге, это уже был 43-й год, по дороге, когда мы уже были перед Днепропетровском, вот, лежала убитая женщина, и папа подошел, конечно, говорит, грешно было, но надо было тебя спасать. Он у нее взял паспорт, и когда мы вернулись в Днепропетровск, уже была другая часть, вот, которая не знала, что так преследуют нас. И нас оставили в покое. А тут уже в октябре месяца их полностью вывели из Днепропетровска. Завдяки яким людям або якій спільноті ви відчували підтримку під час війни? Може, у вас з'явилися зв'язки, друзі тоді? Я можу сказати, що я, мати вже казала, сестричка, що я грав з узбечатами, от, і хлопчиками, і дівчатами. Значить, я не пам'ятаю їхніх специфічних імен, але вони щедро ділилися завжди зі мною. То в карманчик щось покладуть, то ще і ще. От. І дуже гарно до нас відносилися, значить, їхні батьки. Це був невеликий аул по нашому, значить, містечку чи там жило всього 270 людей. І більшість із них, значить, мала на фронті родичів. Так що я настільки ціную, це очевидно генетична пам'ять, що у мене особливе відношення до узбеків. От. Я потім узнав, що узбеки дали людству чимало знаменитих людей, математиків, філософів, лікарів, вчених. Я дуже вдячний і щиро жалкую за тим, що я зараз нічим не можу їх підтримувати. Що допомогло вам вижити тоді, під час тої війни?
голодали по полной программе. Особенно я это помню, когда возвращались уже обратно. На какой станции, не знаю, нас выбросили, вот, куда-то довезли, и все, не было прямого поезда или что. Вот так с пересадками от станции до станции. И не только мы, все вокзалы были забиты. Мы на улице, вот так вот, как возле Долгинцева скверик, вот так и... Это я отлично помню, потому что младшим уже он ходил, и одна бабулечка подходит и говорит: что с вами случилось? И мама говорит, что мы не можем уехать. Есть у нас, если добраться до района, то я бы получила и литер на проезд, и карточки хлебные есть получила, а так ничего там нету. И эта бабуля говорит: извини, я возьму твоего малыша. Мама не подумала, ей дошло потом уже. Она взяла и пошла по вокзалу с ребенком. А потом пришла в передник и приносит разные кусочки хлеба. И черный, и овсяный, и кусочки были какие-то белые или похожие на белые. И еще привела 2 молодых людей, таких, как вы, волонтеры. А мужчина нес как кофейник металлический, наверное, литра на 2, такой большой, с простоквашей. А женщина принесла деньги собранные. Это и мелочь, это были затертые рублики такие, что еле держались, но это были деньги. В первую очередь, конечно, мы набросились на этот хлебчик с простоквашей. А потом пошли в баню. Что такое баня? Эти металлические тазики, эти полочки бетонные или какие там. Вот. Но мыло выдали нам. Помыли за это время. Почему не пускали в поезд? Они прожарили всю одежду, чтобы не было тифа там, не распространялось. И мы уже сели в плацкарт. А когда отъехали, где-то там пограмотнее женщины узнали, где чего, и пересели ночью на скорый поезд. Мама оставляет всех детей и едет вместе с ними. Когда мы туда приехали, нас уже выселили с поезда. Мама нас ждала на перроне. Мешок хлеба. Hol születtél, és milyen volt a gyermekkorod a háború előtt? Én Budapesten születtem, 34-ben, és nekem nagyon jó gyerekkorom volt, mert az anyukám otthon volt velem, és anyukám eredetileg varrónő volt, és gyönyörű ruhákba jártam kislányként, meg horgolt ruhákba voltam. Az apukám az úgy dolgozott, Beszkártnál a jelenlegi BKV-nek az elődje, úgy dolgozott, és már délután 3 órakor otthon volt. Akkor megebédelt, kicsit lefeküdt aludni, és délután velem foglalkozott, miután egyszobás lakásban laktunk annak idején. És a Beszkárt adott ingyen Margit-szigetre, meg a Palatinusra nyáron ilyen belépőket, vagy bérletet, és az anyukámmal szép időben mindig ott voltunk a Margit-szigeten,
meg a vagy vasárnap, mert szombaton akkor még dolgoztak, akkor vasárnap az apukám ott tanított meg engem úszni, az apukámnak is ragyogó humora volt, úgyhogy ő vitt reggel engem aztán 6 éves koromtól iskolába. Hát amíg ez volt ugye 1940-ben, akkor még jó volt, de már 42-ben már akkor szomorúvá vált az élet, mert akkor behívták már munkaszolgálatra az édesapámat. Akkor még ott meg lehetett oldani, hogy vasárnap meglátogattuk őt, meg kis tartsán voltak, vagy nagy tartsán, nem tudom, már nem emlékszem erre pontosan. És akkor az anyukámmal mindig vittünk csomagot, de onnan hazajött még az apu, szóval onnan még hazaengedték. De hát akkor már kezdődtek a bombázások, a Budapestet is időnként lejtettek egy-egy bombát, és aztán 44. március 19-én véget ért ennek a szép gyerekkornak. Borzasztó volt, mert ez egy vasárnapi nap volt, és a szüleim elvittek valami gyerekfilmhez, a Körút egyik mellékutcájában volt, és gondolom olyan 10 óra, 12 óra körül, és kijöttünk a Körútra, és akkor már a német tankok ott mentek végig a Nagykörúton. Képzeljétek el, hogy az milyen őrületes zajjal, és hát én nem értettem a dologból semmit, csak ránéztem a szüleimre, és láttam a rettenetet az arcukon, és akkor éreztem, hogy valami szörnyű nagy baj van. Így ért véget az én 6 évesen, vagy 8 évesen tulajdonképpen, 44-ben, 10 évesen a gyerekkorom. Attól kezdve én már nem voltam gyerek, Szóval az volt az az utolsó pont, amíg még gyerek lehettem. Az első kérdésünk az lenne, hogy mik voltak a legnehezebb pillanatok a holokauszt alatt? A legnehezebb pillanatok? Hát az egész rettenetesen nehéz volt. Számomra a legnehezebb pillanat az tulajdonképpen még nem holokauszt élmény volt, hanem az, amikor az édesapámnak utoljára el kellett mennie munkaszolgálatra, és valahogy éreztem, hogy többé nem fogom látni. Hiszen ő 1942 óta többször is behívták munkaszolgálatra, de mindig visszajött. És mindig Jászberényben kellett bevonulnia, és mindig visszajött. És akkor utoljára Vácra kellett bemennie. És amikor én odahajolt fölém egész korra reggel hajnalán, hogy még egy puszit adjon, akkor éreztem, hogy nem fog visszajönni, és ez volt nekem a legborzasztóbb és a legnehezebb tulajdonképpen. Ez még nem a holokauszt élmény volt persze, de hát közvetlenül előtte. Igen. És a második kérdésünk az pedig az lenne, hogy akkor mik voltak az első változások, amikor már a háború elkezdődött itt tényleg? Ez a 44. március 19-e volt ez a hihetetlen változás, az valami hihetetlen volt, mert szegény apukám azt hiszem még a humorát is kissé elvesztette, mert gondolom ő tudta, mit jelent ez a borzalom, mert ő 1898-ban született, tehát már az első világháborút is átélte, sőt, amikor a kommunt kitört, akkor Újpesten nagyon, ugye a munkás körzet volt, az apukám is valami gyárba dolgozott, és a ifjú kommunisták, vagy szociáldemokraták gyakorlatilag elkényszerítették a fiatal ifjú munkásokat, hogy lépjenek be a vörös hadseregbe, és akkor elfogták őket a románok, és azt a nagynénémtől, az apukám egyik hugától hallottam ennek a történetét, hogy elfogták, és egy egész éjjel, sorba állították őket, hogy agyonlövik őket. És egy teljes éjszakán át ott álltak arra várva, hogy agyonlőjék őket. Végül nem lőtték őket agyon, de az én apám azon az éjszakán megőszült. Egy éjszaka alatt. Úgyhogy én az apukámat, ő még csak 46 éves volt, vagy 10 hány éves volt, 98, 21, 22 éves volt,
akkor megősült, hogy így az apámat már csak teljesen ősszel ismertem. És innen származott. Akkor nem voltam rá kíváncsi, hogy miért ősült meg az apu, csak a háború után a nagynéném mesélte el nekem, hogy ezért. És akkor ugye behívták az aput munkaszolgálatra, aztán jött a csillagos ház, a sárga csillag, az anyukám az annyira szégyelte, hogy a ridiküljét állandóan itt tartotta, mert bal oldalon kellett föltenni ezt a sárga csillagot. És aztán jött a csillagos ház, mi az Ó utca 40-be kerültünk, mindegy, apukám rokonainak volt egy 3 szobás lakása, és az kijelölt ház volt. Mi a Lehel utca 49-ben laktunk, ott a Kika melletti házban. Anyukám meg a unokabátyám mamája, akivel szintén együtt voltunk, itt a csillagos házban valahogy kisütötték, vagy valahogy szereztek egy menlevelet, egy svájci menlevelünk volt, és ezzel be lehetett menni egy nemzetközi védett táborban, a Kolumbusz utcában volt ez a úgynevezett vöröskeresztes nemzetközi védett tábor. Hát ez is egy borzalmas hely volt, mert képzeljetek el egy ilyen focipályi nagyságú helyet, ilyen fabarakokkal és pricsekkel, ami azt jelentette, hogy alul egy fa ágy, meg fölül egy fa akármi. 20 fok hideg volt, iszonyatos hideg volt 44-45 nyara, vagy tele, bocsánat, és kaptunk oltást, a tifusz elleni oltást, nekem volt mondjuk 40 fokos lázam, de az anyám minden áldottnak kivitt a szabad ég alá, mert csak ott volt víz, és engem lemosdatott, hogy nehogy eltetvesedjünk. Nem is tudom, hogy bírtam ki, ez egy rejtély előttem. Na jó, és akkor ott voltunk, nem emlékszem rá mennyi ideig, egyszer csak a teljes biztonságban éreztük akkor magunkat, tehát nemzetközi védett tábor, egyszer csak betörtek oda a nyilasok. Ez a tábor többnyire nők, idősek és gyerekekből állt, mert a férfiak már ugye nem voltak. És elkezdték üvölteni, hogy a nők jobbra, öregek, gyerekek balra. És az anyukám nagyon fiatal volt, és az anyámat is odalökték, én meg mint egy őrült rohantam utána. És anyám nélkül, hát akkor kimarad. És megfogott egy nyilas, így a grabancomnál fogva, és így átrepített a másik oldalra. Csak azért nem estem el, mert ott is olyan tömeg volt, hogy nem tudtam elesni, hanem megfogtak. És akkor mint egy őrült kezdtem keresni a nagynénimet, mert ő idősebb volt, meg az unokatestvéremet, és végre nagy szerencsére rájuk találtunk, és rengetegen voltunk abban a táborban, szóval ez egy szörnyű tömeg volt. Akkor így gyerekszemmel nekem borzasztó sok volt. Na szóval anyukámat elvitték, az egyik csoportot elvitték, minket meg besétáltattak a gettóba. Ha láttatok olyan fényképeket, hogy mennek az emberek föltett kézzel a Rákóczi úton, valahol mi is ott voltunk. És akkor bekerültünk a gettóba, minket a Klauzál térre vittek. Van nem tudom a számot, van 39, 2 házzal arrébb, ahol a nagy csarnok van, és a 3. emeletre kerültünk. És én állandóan öngyilkos akartam lenni, mert hogy se anyám, se apám minek éljek. Úgyhogy a nagynéném rettenetesen vigyázott rám, hogy nehogy valami hülyeséget csinálja. Na most a apukám legidősebb nővérének a lánya, meg annak a férje, a Nemzetközi Vöröskereszt keretében ilyen zsidómentő izékkel foglalkozott. Az ő anyukája, ez a nagynéném, az viszont a üvegházban volt ott az utcában, amit neve eszembe, és akkor még ki lehetett járni a gettóból, és a nagynéném fölírta egy cédulára, akivel együtt voltunk a gettóba, hogy hol vagyunk, és elment a nővéréhez, hogyha jön a lánya, mert az mindig azért meglátogatta, adja oda neki, és keresse meg az anyámat. Tehát ilyen apróság ugye abban a borzalmas káoszban. És én erre nem tudtam, hogy ő ezt csinálta, de egyszer csak azt álmodtam, hogy én állok egy nagyon széles régi ház volt, és széles lépcsőházba, a 3. emeleten, hogy jön ott föl az anyukám a lépcsőn. 3 nap, reggeltől estig ott álltam,
És a harmadik nap végén az anyukám ugyanúgy följött a lépcsőn, ahogy megálmodtam. Ez egy elfelejthetetlen. Ugye elsírom megint magamat. Elnézést. Szóval, és akkor a két anyuka elhatározta, hogy ez nem kóser itt a gettóban, mert itt kicsit sokan vagyunk egymás hegyén hátán, és kiszöktünk onnan, akkor még úgy lehetett kilógni, mert akkor még a keresztények költöztek kifele, ilyen kis húzos stráfkocsinak hívták, eszembe jutott, és úgy odálltunk mögéjük, mintha mi is tolnánk a kocsit, illetve a szülők, hát a gyerekek azok meg mentünk utánuk, és visszamentünk abba a házba, az utca 40-be, ahol a csillagos házban laktunk, éltünk, mert ott egy nagyon rendes házfelügyelő volt. És akkor meglátott bennünket, majdnem elájult a szerencsétlen, azt mondja, Atya Isten, hogy kerülnek ide? Hát a lakásunkban már német tisztek laknak. De hát már sötét volt, ugye ez már november végén volt, azt hiszem, és gyorsan ledugott minket a pincébe, ilyen fás pincébe egész egyszerűen, ott dekkoltunk egész éjszaka, majd reggel elhúztuk onnan a csikot. És akkor kezdődött el a bujkálásunknak a borzalmas kálváriája. A végén már csak azt mesélem el, hogy nem, két utcalány befogadott bennünket valószínűleg pénzért. És egy pincében a Rózsa utcában volt ez a ház, és oda mentünk. Igen ám, de ott sem volt semmi kaja. Ez már az utolsó napok voltak, vagy utolsó hetek, vagy nem is tudom mennyi időt töltöttünk ott. És amikor bejött, úgy szabadultunk föl, hogy bejött egy fiatal orosz katona, egy magyar tolmáccsal, mert ugye bejöttek, hogy nyemcünyet, mert így kezdődött mindig, hogy németek nincsenek és meglátott engem, ilyen rongyokon feküdni. Hát voltam 11. évemben voltam, hát nem tudom hány kiló, 12 kiló biztos voltam. Tehát ilyen csont és bőr voltam, mert napok óta már nem ettem egy égvilágon semmit. És megkérdezte, hogy miért fekszik az a gyerek a rongyokon. Én voltam ott egyetlen ilyen kisgyerek. És akkor anyám mondta, hogy hát mert nem evett, meg éhezik, meg stb. És kiment, és behozott egy csajka scsít, ezt az orosz katona kaját, amit naponta egyszer kaptak a katonák. És behozta, és az anyu áttöltötte valamibe, mit tudom én, valami üvegbe, vagy edénybe, arra már nem emlékszem, és a csajkát azt vissza kellett adni. És azt adta nekem a levét, meg abból a krumplit, mert ugye abban a hús, meg a káposzta, tehát az egy tartalmas kaja volt, és akkor a levét, meg a krumplit így lassan adagolta nekem, így nem haltam éhen. Úgyhogy körülbelül 2-3 nap múlva tudtam lábra állni egyáltalán, és amikor kimentem az utcára, és verő, írtó hideg volt, akkor is, hogy 20 hideg volt, de ilyen, mint a mai napon, ilyen gyönyörű napsütés volt, mindent hóborított, még a romok se nagyon látszottak, és arra is, az is rögzült bennem, hogy kijöttem, és azt éreztem, hogy Úristen, élek, szabad vagyok, nem lőnek le, és szabad vagyok, és szabad vagyok, és szabad vagyok, és élek. Ezt úgy mondogattam. És ez az érzés egész hátralevő életemre kihatott, hogy számomra a szabadság az minden pénzt megér. Szóval azért az ember sok mindent feláldoz, pénz, munkát, nem tudom én mit, de önmagát nem. Második kérdésünk, hogy hezitált-e, hogy elmondja a történetét, és végül hogyan jutott el arra a pontra, hogy ma már tud róla így beszélni nekünk? Hát az igazság az, hogy mint annyi mindenki más, 40 éven át senki nem beszélt erről. És aztán az édesanyám halála után szükségét éreztem, hogy megírjam a dolgokat, ahogy történtek. Először is találtam rettenetes mennyiségű levelezést, családi levelezést odahaza, ami nem volt egyáltalán, hogy úgy mondjam, feldolgozva. Az egész egy ilyen hatalmas, nagy papíros bugyor volt, és akkor én körülbelül 2 héten át így
Padlóra kiteregettem a leveleket, dátum szerint, meg hogy ki kinek írta, és ebből meg tudtam írni egy kis könyvet, Készíts nekem szállás címmel, ez meg is jelent a Balassi kiadónál, és ebben mindent le tudtam írni. Ami volt, amit gondoltam, ami történt, vagy amiről csak hittem, hogy történt, és nem történt meg. És azóta tudok róla beszélni. What was your family like? Well, I thought they were great. When, you know, I didn't know any differently. And as I said, my mother was a very caring person. And she was always teaching. One of my friends said her mother was beautiful. So I said to my mother, how could she say her mother's beautiful? Her mother is ugly. I said, you're beautiful. So my mother said, beauty is in the eye of the beholder. You know, as I said, she was always teaching and just didn't have enough time. So you grew up in a household of 6. Can you talk a little bit about like the family dynamic? You know, we were always seemed to have a lot of people at the dinner table, and my grandmother was a grouch, and she always complained when we made noise when we were playing. And she's the only one that managed to come to the United States because she had a son here. Yeah, so when we came here, after my uncle put his hands up in the air because he didn't know what else to do, my father had 2 brothers who lived in the United States. And one of them was a real loser, but the other one was a successful businessman with 2 children. And my aunt took my sister and I in. And we were there for about 2-3 months. And then one day I came home from school and she said she was very upset they had gotten a telegram that my grandmother was coming to the United States. Now she had never met her. This is her husband's mother. So she didn't have room for us and my grandmother. And that's when the Jewish Federation got involved. Did your grandmother live with you? I'm sorry? Did your grandmother live with you in Vienna? No. She came when my mother had my youngest brother. She came, and that's the only time my father didn't make us eat anything that was on the table. I mean, if my father was very strict, and if I said, I don't like that, and he'd just look, and the plate would come back to But when my grandmother cooked, he didn't make us eat anything. She was horrible. She was not a nice person. But I feel sorry for her. She died a horrible death. My uncle passed away. He had complications from surgery, appendectomy. And my aunt said she was welcome to stay there. She was just a great lady. And my grandmother, just to give you an idea, and she was Jewish, she says, now that my son is dead, you're nothing to me. Is that her? So she went to her other son. Her other son she ended up, we got to tell a postcard that we should come and see her. She was in a basement by herself in a bed. And she said, I saved $100 for each of you, so you should have it. And we said, Grandma, you need it more than we do. We did not take her money. And they didn't even tell us when she died. That was this other brother. So, in families, all things happen. Even among Jews. We're not always the best. Is it true that you worked with the Israeli government? Yeah, I worked for Grumman Aerospace. they were
at the Israeli government, for the Israeli government, yes. We were 10 engineers. We went there to install the radar for this, the plane that's hanging on the picture there, you'll see it later. The reconnaissance plane for Israel. We had to build the lab, the whole lab, underground for And Israel. you went to Israel. It's Hatzerim Air Base. Hatzerim Air Base. That's where we built it, underground. And then we delivered the aircraft to them. One of these aircraft. They think they bought 3 or 4, maybe, I don't know. How long were you in Israel? I was in 3 months installing on the base. Did you explore? Hmm? Did you explore? Did you explore? Did you go to Jerusalem, Haifa? Oh, sure. I went to Jerusalem, I went to Haifa, I went to down south. A lot. I had the car, I had the company car. I traveled, but boy, it was hot. Yeah, it's No hot. air conditioning in the cars. I tell you, I thought that when I come back at night it'd be cooler. Forget it. Especially the months I was there. March, April, May. No, May, June, July. The worst place. Oh. How old were you when the war began? And what do you remember, like, about your life before it? Well, I was born in 28, and the war was, when did it start? 1945. So I was, you're young. 13? 14, 15. I was in junior high or high school. How did I feel about it? Like, what was your life like before as like a teenager growing up? Well, I came over, I was 9 years old. I had to adjust to a new way of living. When the war broke out, it was something I was studying in school. I didn't associate with it. I think I denied the idea that I came from Germany. I'm a refugee. I hid it. I tried very hard not to speak with an accent. I wanted to assimilate. I wanted to be accepted. I wanted to be like everybody else. So I felt badly. It was something I learned about in school, but I wasn't part of the war. My parents were. But I think I disassociated myself. I shoved a lot of it inside. A lot of the things that happened when I was young, I didn't want to think about it. And I think I disassociated myself. I did all the things that you do. I saved aluminum foil, I saved rubber bands, I did all the things that you do in a war. But as far as I was concerned, I think I tried to disassociate myself because it was so painful. This is Germany, this is where I was born. But here I'm in America, and I wanted to be part of something. And it's a horrible feeling when you're a teenager, I think, where you're not part of. And you want to be part of the crowd. You want to be accepted. And that's what I was. I was a typical teenager. I buried everything that happened to me when I was younger, so I tried to put out of my mind everything that hurt me, because I'm thinking about it now, and it hurts. I never cried during an interview. And at what point did your parents realize that Europe was becoming unsafe for Jewish people and make the decision to send you to America? That was my mother's decision, and I think she realized that things would, I don't know, you know, all of a sudden one day we found out that in fact I went with her to the
the consulate or wherever it is that you had to go to get papers. And she just knew things were not going to get any better, and that it was best that we get out of Austria. And it was amazing that she had the courage to send 3 girls of that age, really, by themselves, because she couldn't go. When did you tell your children and grandchildren? I tell you, I told my children first. I only told them when they were 40 years old. I didn't tell them before because almost everybody that was in the camps and whatever didn't talk before. People didn't even know what you're talking about. Some of them didn't even hear about it. I mean, people ask us dumb questions. How did you educate them? Like, how did you educate them on like what you've experienced? I told them some of my experiences, not the whole story. Yes, I told them that was in the resistance movement, and I escaped. I told them the whole, good part of the story. Matter of fact, if you want to see the story, you can see it on YouTube. What helped you feel part of the Jewish community during the war in the United States? What did I do? What helped you feel like connected to Judaism? I felt very connected, but it was strange because the war was over. I think I was 18, and I had this feeling, again, of people are free now. I visualized that everything would be wonderful, but I was more interested in boys. I have to admit. It wasn't until later on in life that I became very active in Jewish affairs. I became president of our Hadassah group. Most Jewish organizations I was very active in, and in our synagogue. I was very proud of being a Jew. Today, living in America, what does freedom mean to you? A lot. A heck of a lot. Because when we came to this country, it was terrific. It was nice. We had freedom for quite a few years, quite a lot of years. This last, I would say, after 60, it started to change. After 60 years in America, we came in 1946. It started changing. It was very good. How did it start changing? How was it changing? Well, for the worst, as far as everything goes. I'm not making any comments to this, who and what. But I just tell you, it got worse. What motivated you to survive in the United States? What did it take to survive in the United States? What motivated you to survive in the United States? I think to be independent, to think for myself. Is that what you mean? I don't understand the question. What did you look forward to? Or what kept you positive? What kept me positive? I think being alive. When I heard all the horror stories right after it wasn't after the war, the fighting had stopped, Germany surrendered, and they showed the concentration camps. And I thought to myself, I could have been part of that. I could have been in a concentration camp. I could have lost my parents. And I think I tried to, disassociate myself from all of this because the memories are so painful.
that I think what happens, certain things happen in life that remind you of things, and you don't only remember the facts, but you remember this horrible feeling. I'm sure you've had it. You weren't invited to a birthday party, or your best friend all of a sudden said something to you. And it hurts, especially when you're that age. I wasn't quite as old as you. No, I was the same age as you. So I think we understand each other. So let's go back to 1939. How did you and your siblings come over to America? On a train through Switzerland into Paris. In Paris, my mother had a brother who lived in Paris. Paris was not invaded yet. Hitler hadn't. He met us at the train, took us to a hotel. I think the reservations were made ahead, I think. And this one will get you. We were starving, we were hungry. So what did he order for us? Onion soup. Do you know any 10-year-old who likes onion soup? Forget it. So anyway, the next day, he took us to Le Havre, and we crossed the English Channel. And I have to tell you, the English Channel is no fun to cross. It is so rough, the water is so rough, and it was, that we didn't really throw up was a miracle. But there were a group of kids singing, and we kind of joined them to take your mind off the waves going up and down. And all I was kept thinking is that if this is what the channel is like, what is the ocean going to be like? But the ocean was great. It was August, and it was really beautiful, But so from there, we went to London. And we stayed at a hotel in London, and my sisters and I decided we'd take a walk. We must have gone 2 blocks, and we were lost. Didn't know the name of the hotel, and couldn't find our way back. And finally, a policeman came over, and of course, he didn't speak German, and we didn't speak English, but we said hotel, anyway. We were just a half a block away, around the corner or something, and we recognized it when we got there. So he dropped us off, and then I don't remember how we got to Le Havre. Must have been a train again, and then we boarded a ship. We were 3rd class. There was a 1st class, but there was roped off, and I remember going up near where the ropes were, and there was a 16-year-old American girl there with lipstick on, and I was so jealous. I can't tell you, but she wasn't. We weren't allowed to talk to anybody. Anyway, it was not a bad crossing, because, as I said, the ocean was calm, especially compared to the English Channel, which is very, very rough. Do you remember what songs you were singing across the English Channel? What songs? No, they were German songs, and I don't recall. But I remember the name of the ship I came on. It was called the Laconia, and it was from the English, the same line that the Queen Mary was from. I forgot the name of that. I forgot the company. But and my uncle met us at we did not go through Ellis Island. That was already closed, by the way, by then. In 1939, we just came on a regular dock, and I remember we went into a taxi, and he's saying, "See the tall buildings?" Frankly, who cares about tall buildings? Look at this tall building. Look at that tall building. But that was New York.